9th standard English, last class, we would have covered phrases and clauses. We would have completed, we would have discussed many questions and seen the answers as well. You also participated and told me many answers, the questions that I asked. So in today's class, we are going to look into this topic, non-finite verbs and its types. So its types are gerunds, infinitives, participles. So what is this non-finite verb? Before that, we know what is finite verb. Then how is it different from finite verb? Non-finite verb, how it is different from finite verb. We will learn its types as well. Okay. As usual, we will see, we'll try to answer questions at the end of the session. Verbsனா என்ன? Verbsனா ஒரு செயலை தெரிவிக்கிற ஒரு வார்த்தை. It states the action or state of being. எல்லா வார்த்தைகளும் ஆக்ஷன் ஒரு செயலை தெரிவிக்கணும் இல்ல. It might state, it might indicate the state of a being. Writing, write is an action word. Write is an action word. Sing, dance, play, work. Something that denotes an action. It is an action verb. Clear cut. So state, they are boys. அவர்கள் வந்து அவங்கெல்லாம் பசங்க. They are boys. So this are. I am a student. I am a student. நான் வந்து ஒரு மாணவன். Am is a state verb. நான் வந்து என்னங்கிறது தெரிவிக்கிற வார்த்தையா இந்த am. It is denoting the state of a being. Okay. So verbs can either be an action, can denote an action, or it can indicate state of a being. Okay. So this is the meaning of verbs. So there are two kinds of verbs. Okay. Two kinds. Finite verbs, non-finite verbs. N-O-N-F-I-N-I-T-E. Before I proceed learning what is this non-finite, I need to know what is this finite verb. In the finite verb, என்ன ஆகும் அப்படின்னா, it agrees with the number and the subject. அப்படின்னா என்ன மேம்? புரியலையே. I'll write meaning. Finite verb. FV na finite verb. Okay. It indicates tense. எந்த காலத்துல இருக்குங்கிறத நமக்கு அது தெரிவிக்கும். அது மட்டும் இல்லாம this verb, it agrees with number and the subject. இதெல்லாம் என்னங்கிறது சென்டென்ஸ் உதாரணமா நம்ம பார்த்தோம்னா நம்ம கிளியரா புரிஞ்சுப்போம். So as of now, just remember what is the meaning of a verb. A verb is nothing but that denotes an action or indicates state of a being. Okay. We got to know there are two kinds of verbs. One is finite verb, non-finite verb. Finite verb is nothing but it indicates tense. It agrees with the subject and number. So please explain it with an example so that we can understand better. Surely. எனக்கு சாக்லேட்னா ரொம்ப பிடிக்கும். யாருக்கு தான் பிடிக்காது? I like chocolates. Radhika likes chocolates. ராதிகாக்கு சாக்லேட்னா பிடிக்கும். They like chocolates.
அவர்களுக்கு சாக்லேட்னா பிடிக்கும். சோ என்ன மேம் நீங்க சொல்ல வரீங்க? இங்க வேர்புங்கிறது என்ன? அத முதல்ல நான் ஐடென்டிஃபை பண்ணிக்கணும். ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்லயும். இங்க லைக்ன்னு இருக்கு முதல் சென்டென்ஸ்ல, 2வது சென்டென்ஸ்ல லைக்ஸ்ன்னு இருக்கு. 3rd சென்டென்ஸ்லயும் மறுபடியும் லைக்ன்னு மாறிடுது. ஓகே. ஏன் அப்படி மாறுது? So when my verb it changes according to my subject. இந்த verb ஆனது லைக் இது வந்து யாரு என்ன வந்து சப்ஜெக்டா இருக்கோ அதுக்கு தகுந்தா போல அது மாறும். So if at all it changes according to the subject and it is as well indicating the tense. எனக்கு பிடிக்கும். எனக்கு சாக்லேட்னா பிடிக்கும். அப்படின்னா இது என்ன டென்ஸ்ல இருக்கு? பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்கு. எனக்கு இப்போ ஒரு விஷயம் பிடிச்சிருக்கு அப்படிங்கறதுதானே. ஐ லைக் சாக்லேட்ஸ்னா எனக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படிங்கிற அர்த்தம் நமக்கு தெரியும். ஸோ நத்திங் பட் இட் இஸ் இண்டிகேட்டிங் மீ த டென்ஸ். ஸோ டென்ஸ் வந்து என்னங்கிறது எனக்கு தெரிய வருது. இட் இஸ் இண்டிகேட்டிங் தி டென்ஸ். திஸ் வேர்ட் லைக் இஸ் நத்திங் பட் அ வேர்ப். இந்த வேர்பான லைக் வந்து டென்ஸ் என்னங்கிறது நமக்கு தெரிவிக்குது. லைக்ங்கிறது பிடிச்சிருக்கு. எனக்கு சாக்லேட் பிடிச்சிருக்கு. இட் இஸ் இண்டிகேட்டிங் டென்ஸ். விச் டென்ஸ் மேம்? இட் இஸ் இன் பிரசன்ட் டென்ஸ். இங்க செகண்ட் எக்ஸாம்பிள்ல பாருங்க, ராதிகாக்கு சாக்லேட் பிடிச்சிருக்கு. So when I'm talking about a third person, இது வந்து first person singular. Okay. When it comes to Radhika, it is third person singular. எனக்குன்னு வரத அது first person சொல்லும். First person. இது first person ஐங்கிறது. When I'm talking about Radhika, I'm pointing at her and she is third person. மூணாவது நம்பர். You is second person. Okay. When I'm using third person singular, my verb, it changes, it adds yes along with the verb. Likes. She likes chocolates. அவளுக்கு சாக்லேட்னா பிடிக்கும். அவனுக்கு சாக்லேட்னா பிடிக்கும். He likes chocolates. They like chocolates என்ன ஆயிடுது? சப்ஜெக்ட் வந்து they. அவங்களுக்கு சாக்லேட் வந்து பிடிக்கும். Again, the verb is changing. It becomes like as it came for the first person. So if my verb indicates tense and as well as it changes according to the subject or the number, எண்ணிக்கையை பொறுத்தோ சப்ஜெக்ட் யார் அந்த செயலை செய்யறாங்க அத வந்து சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு நம்ம கேட்டகரைஸ் பண்ணோம் இல்லையா? எனக்கு சாக்லேட் பிடிக்கும். யாருக்கு சாக்லேட் பிடிக்கும்? எனக்கு பிடிக்கும். Who is the doer of action? Doer of action is the subject. If someone or anyone doesn't know what is the meaning of subject, I'm telling for those people. Doer of action. யார் அந்த செயலை செய்யறாங்களோ அத சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். சோ இங்க யார் சப்ஜெக்ட்? ஐங்கிறது சப்ஜெக்ட் ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ்ல, செகண்ட் சென்டென்ஸ்ல ராதிகா, மூணாவது சென்டென்ஸ்ல தே. So it is changing. What is changing? The verb is changing when my subject changes. Verb is changing when the subject is also getting changed. So it is indicating tense. It agrees with the number and subject. Agrees with the number and subject na subject க்கு தகுந்தா போல அது மாறும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. சோ அதனால என்ன சொல்ல வரீங்க மேம்? இந்த வார்த்தையான லைக் இது வந்து ஃபைனைட் verb. Finite verb na enna? It is indicating the tense. It is changing according to the subject and the number. 1 minute, time, pause the recording. So has everyone understood what is this finite verb all about? So towards the end, as usual, we are going to have a quiz. So we'll see whether if everyone has understood or not that quiz. Okay. So now we'll move on to non-finite verb. If everyone has understood finite verb, non-finite verb is easy to understand. So unlike finite verb,
are not bound by tense, person. அது என்ன டென்ஸ்ங்கிறது நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாது. டிராவலிங், சிங்கிங், இது வந்து பாஸ்ட் கண்டினியூஸ்ல கூட சொல்லலாம், பிரசன்ட் கண்டினியூஸ்ல கூட சிங்கிங்கிறது வரும், ஃபியூச்சர் கண்டினியூஸ்லயும் வரும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐம் டெல்லிங், do not indicate the tense, it will not change as per the subject. So that is why it is written unlike finite verb. Finite verb போல non-finite verbங்கிறது வந்து காலத்தையோ நபருக்கு தகுந்தா போலயோ இல்லாட்டி சப்ஜெக்ட் யார் அந்த செயலை செய்யறாங்களோ அதுக்கு தகுந்தா போல அது மாறாது. நாட் பவுண்ட் பை டென்ஸ், பர்சன் ஆர் நம்பர் ஆஃப் தி சப்ஜெக்ட். ஒரு எக்ஸாம்பிள், இந்த ஒரு எக்ஸாம்பிள்லயே வந்து ஃபைனைட் வேர்புங்கிறது என்னன்னு தெரியும், நான் ஃபைனைட் வேர்பும் இருக்கும், நமக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு. ராதா என்ஜாய்ஸ் டிராவலிங் இன் ட்ரெயின். ராதாக்கு ட்ரெயின்ல பயணிக்கிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும், அவ ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணுவா. ராதா என்ஜாய்ஸ் டிராவலிங் இன் ட்ரெயின். ராதா enjoyed traveling in train. ஸோ ரெண்டு சென்டென்ஸையும் தனித்தனியா நம்ம படிச்சோம் அப்படின்னா, ஒண்ணு வந்து அவளுக்கு பொதுவா ஒரு விஷயம் பண்றது பிடிக்கும், பிரசன்ட் டென்ஸ்ல இருக்குங்கிறது தெரியும். இன்னொன்னு அவ அந்த அந்த மாதிரி பண்ணா, என்ஜாய்டு பாஸ்ட் டென்ஸ், முன்னாடி ஒரு செயல் நடந்தது, அதை வந்து பாஸ்ட் டென்ஸ் சொல்லுவோம், கடந்த காலம். இது நிகழ்காலம், present tense. This word enjoys, it tells me it is in present tense. Here the word enjoyed tells me it is in past tense. ஓகே மேம், இந்த வார்த்தை வந்து verb, இது என்ன டென்ஸ்ல இருக்குன்னு நீங்க சொல்லிட்டீங்க. ஸோ இது எந்த டென்ஸ்ல இருக்குங்கிறது நான் சொல்றேன். அது மட்டும் இல்லாம இந்த வார்த்தையான என்ஜாய்ங்கிறது ஃபைனைட் verb. Why it is finite verb ma'am? Why it is not non-finite verb? ஏன் இது non-finite verb கிடையாது அப்படின்னா, இந்த verb வந்து சப்ஜெக்ட் தகுந்தா போல மாறும், என்ன டென்ஸுங்கிறது அது நமக்கு தெரிவிக்கும். அதனால இது ஃபைனைட் verb. நீங்க உங்களுக்கு இது சப்ஜெக்ட் தகுந்தா போல மாறும் அப்படிங்கிறத நீங்க கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணா, இந்த இடத்துல சப்ஜெக்ட வந்து மாத்தி பாருங்க. நான் இப்ப வந்து தேன்னு போடுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். தே என்ஜாய்ஸ் டிராவலிங் இன் ட்ரெயின் அப்படின்னு சொல்லுவோமா? சொல்ல மாட்டோம். தே என்ஜாய் டிராவலிங் இன் ட்ரெயின். சப்ஜெக்ட் தகுந்தா போல verb மாறும். ஸோ அப்போ வந்து இங்க எஸ் நீக்கிடுவோம். தே என்ஜாய் டிராவலிங் இன் ட்ரெயின். டிராவலிங் பை ட்ரெயின். பை would be a suitable preposition. ஸோ இந்த இடத்துல என்ன சொல்ல வரேன்னா, சப்ஜெக்டுக்கு தகுந்தா போல என்னுடைய verb மாறுது, என்ன காலத்துல இருக்குங்கிறது அது தெரிவிக்கிறது அப்படின்னா அதை ஃபைனைட் verb. ஸோ இங்க ராதா enjoys. So this word enjoys is finite verb. ஓகே மேம், இது வந்து சப்ஜெக்ட் தகுந்தா போல மாறுங்கிறீங்க, என்ன காலங்கிறது தெரிவிக்கிறதுன்னு சொல்றீங்க. ஃபைன். நீங்க வேற எது நான் ஃபைனைட் verb? டிராவலிங்கிற வார்த்தை நான் ஃபைனைட் verb. இப்ப இந்த வார்த்தை என்ஜாய்டுங்கிறது மாறினதுனால டிராவலிங்கிற வார்த்தையில ஏதாவது மாற்றம் இருந்ததா? இல்ல. irrespective of the finite verb, it isn't changing or irrespective of the subject. இப்ப நான் இங்க சப்ஜெக்ட மாத்துறேன். he or they, I, இந்த மூணுமே, இந்த மூணுத்துல எது வேணாலும் வச்சுக்கோங்களேன். If at all I'm changing the subject, he enjoyed traveling in train, they enjoyed traveling in train, I enjoyed traveling in train. So here I'll change by, so it will be a better preposition. He enjoyed traveling by train, they enjoyed traveling by train, I enjoyed traveling by train. இதுல என்ன மேம் சொல்ல வரீங்க? இங்க சப்ஜெக்ட் வந்து மாறினாலும் இந்த வார்த்தைக்கு டிராவலிங் வந்து எந்த மாற்றமும் இல்லை.
If it is getting changed, it is a finite verb. If it doesn't change or it is not indicating the tense, travelingங்கிறது நான் presentலயும் சொல்லலாம், pastலயும் சொல்லலாம், futureலயும் சொல்லலாம், உபயோகிக்கலாம் இல்லையா? You would have learned in your earlier classes continuous tense. தொடர் நிகழ்காலம், கடன் தொடர் கடந்த காலத்துல கூட உபயோகிச்சிருப்பீங்க. In future tense also we'll use continuous form. This word traveling is a non-finite verb. It does not change as per the subject. It is not bound by the tense, person or number of the subject. Thus, non-finite verbs are not bound by subject-verb agreement. It is used to describe a verb that does not indicate tense. This is non-finite verb. So non-finite verbs, what are the three types which you are going to learn? Gerunds, infinitives, participles. Gerunds are nothing but verb oda ing சேர்க்கிறோம் அப்படின்னா அதை gerunds அப்படின்னு சொல்லுவோம். Gerunds, they act as a noun. Walking is a good exercise. வாக்கிங்கிறது ஆரம்பத்திலேயே சொல்லப்படுறோம், அது வந்து நவுன். நவுனோட நவுன் கம் verb it is. So it you are adding ing. So along with the verb, if I'm adding ing, it becomes gerunds. Infinitives, bare infinitive, to infinitive. I like to play வீணா. எனக்கு வீணா வாசிக்கிறதுனா பிடிக்கும். I like to play வீணா. To plus verb. இவங்க verb ஓட verb-க்கு முன்னாடி toங்கிற வார்த்தை சேர்க்கிறோம். It becomes infinitives. Verb-க்கு முன்னாடி base form of the verb. Verbனா ing கிடையாது verb-ஓட. Base form of the verb. அந்த base form of the verb-க்கு முன்னாடி toங்கிற வார்த்தை இருக்கும். Another is participles. It can either be past participle or present participle. Have no subject and they do not change according to the tense or number. இதெல்லாம் வந்து நான் ஃபைனைட் வேர்புக்கான அர்த்தம். இதை தான் நான் இப்போ வரைக்கும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். ஸோ ஃபைனைட் வேர்ப்னா என்ன? இட் சேஞ்சஸ் தி டென்ஸ் அண்ட் நம்பர் அக்கார்டிங் டு தி சப்ஜெக்ட். சப்ஜெக்ட்டுக்கு தகுந்தா போல காலம், எண்ணிக்கை அது வந்து மாறும். So simple example was this Radha. Radha enjoys traveling in train. So the word enjoys is finite verb. Traveling is non-finite verb. I-N-I-T-E. So gerunds. Gerundsனா என்னன்னு சொன்னேன்? வேர்போட ஐஎன்ஜி. இப்ப ரைட்டுங்கிறது பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வேர்ப். அதோட நான் ஐஎன்ஜி சேர்க்கிறேன்னா என்ன ஆகும்? இ லெட்டர் எலிமினேட் ஆகி ரைட்டிங் அப்படிங்கிறது மாறிடும். இப்ப பாருங்க, ரைட், குக், பிளே, சிங். So if I'm adding ing to all these base form of the verb, base form of verb தான் இதெல்லாம். இதோட நான் ing சேர்க்கிறேன். ரைட்டிங்ல மட்டும் இந்த இ லெட்டர் எலிமினேட் ஆகி WRITING மாறிடும். Writing. Here it doesn't make any difference. COOKING, ELAYING.
So what is this gerunds, ma'am? Gerunds is nothing but along with this verb, I'll be adding ing. And it is functioning it as a noun. ஒரு நவுனை போல அது செயலாகும் அந்த வாக்கியத்துல. So if at all it is functioning as a subject, இந்த ஜெரான்ஸ்ங்கிறது சப்ஜெக்ட்னுடைய இடத்துல இருக்கு, ஆப்ஜெக்ட்னுடைய இடத்துல இருக்கு. ஆப்ஜெக்ட்னா என்ன மேம்? யாருக்கு போய் அந்த செயல் சேர்க்கப்படுறது? Complement. So we'll see for all these three places. Reading books is his hobby. புத்தகம் படிக்கிறது அவனுடைய பொழுதுபோக்கு. Dancing makes Sanjana happy. நடனம் ஆடுறது வந்து சஞ்சனாவை வந்து சந்தோஷப்படுத்துகிறது. Reading. Here this word reading, dancing is nothing but verb plus ing. And it is in which position it is? It is in the position of a subject. யார் ஒரு செயலை செய்யறாங்களோ அது சப்ஜெக்ட்னு சொல்லுவோம். ஆனா இந்த வாக்கியங்கள்ல இந்த ரெண்டு வாக்கியத்திலயும் என்னது, சப்ஜெக்ட்னுடைய இடத்துலதான் இந்த வார்த்தை இருக்கு. அதாவது verb plus ing ஃபார்ம் இருக்கு. So that is why gerunds are functioning as a subject over here. If at all it's functioning as an object, he loves drawing. He loves reading. அவனுக்கு புத்தகம் படிக்கிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். It is coming in the object. Receiving. He loves. What does he love? He loves drawing. I like writing books. எனக்கு புத்தகம் எழுதுறதுனா பிடிக்கும். What do I like? I like writing books. The word writing is in the object place. What is in object place? Gerunds is in the position of object. It is playing cricket that made Rahul happy. Cricket விளையாடுறது தான் ராகுல வந்து சந்தோஷப்படுத்திட்டு. What is making Rahul happy? It is playing cricket. So playing cricket, it is verb plus ing, no doubt, but it is acting as a complement. ஏதோ ஒரு விஷயம் அவனை வந்து சந்தோஷப்படுத்துது. எந்த விஷயம் வந்து சந்தோஷப்படுத்துறது? விளையாடுறது. கிரிக்கெட் விளையாடுறது தான் ராகுல வந்து சந்தோஷப்படுத்துறது. So in this we discussed what is a gerund. Gerunds are nothing but verb plus ing. It can function as an subject, an object, or as a complement. It differs from sentence to sentence. Has everyone understood what is this gerund? Finite verb na என்னன்னு பார்த்தோம், non-finite verb na என்னன்னு பார்த்தோம். Non-finite verb உடைய one of the types தான் gerund. Finite verb வந்து tense வந்து குறிக்கும், என்ன காலங்கிறது குறிக்கும். அது மட்டும் இல்லாம சப்ஜெக்ட்டுக்கு தகுந்தா போல அது மாறும். அப்படின்னா அது finite verb. Non-finite verb, it is not bound by the subject. It does not indicate the tense. So three types are gerunds, infinitives, participles. One of its kind is gerund. That meaning we have seen. What is it? We have discussed now. We will proceed with infinitives. Base form of the verb. அதுக்கு முன்னாடி toங்கிற வார்த்தை சேர்த்துக்கிறோம். To walk, to sleep, to play, to write, to cook. I like to cook food every day. எனக்கு தினைக்கு சமைக்கிறதுனா ரொம்ப பிடிக்கும். To cook. To plus verb. அதை வந்து infinitives அப்படின்னு சொல்லுவோம். Without this word to, it is bare infinitive. To infinitive, bare infinitive. 1 minute. The infinitives.
to plus base form of the verb. So இதை வந்து to infinitive. ஏன்னா அதோட டூங்கிற வார்த்தையே சேர்த்துக்கிறோம் வேர்புக்கு முன்னாடி. bare infinitive அப்படின்னா it is not having any to along with it. It's just the base form of the verb. They are usually used after the modal verbs. Modal verb na என்ன? Can, could, would, may, என்னால முடியும், முடியாது, நடக்கலாம், may, இதெல்லாம் வந்து modal verbs ன்னு சொல்லுவோம். They are used after bare infinitives. Which infinitive is used? Bare infinitive is used after modal verbs. Modal verbs na will, can, could, may, இதெல்லாம் மாடல் வேர்ப்ஸ்னு சொல்லுவோம். அது ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொன்னா ஐ வில் ஒர்க் ஹார்ட், நான் கடினமா உழைப்பேன். I've just written will, work, it's base form of the verb. நான் கடினமா உழைப்பேன். You can speak English fluently. உன்னால இங்கிலீஷ் fluent-ஆ பேச முடியும், சுலபமா பேச முடியும். Can. So after this modal verb can, I've just used base form of the verb. இதுக்கு முன்னாடி ஏதாவது to சேர்த்திருக்கோமா? இல்ல. It's just the base form of the verb. அதனால இத bare infinitive அப்படின்னு சொல்றோம். இதுவே நான் வந்து டூங்கிற வார்த்தை இதுக்கு இந்த பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வேர்புக்கு முன்னாடி சேர்க்கிறேன் அப்படின்னா டூ இன்ஃபினிட்டிவ்ஸ். ஐ ஹாவ் டு கோ ஹோம், நான் வீட்டுக்கு போகணும். டு கோ, இங்க வெறும் வேர்ப் இருக்கா? வேர்ப் மட்டும் இருக்கா, இல்லாட்டி வேர்புக்கு முன்னாடி இந்த டூ வார்த்தை உபயோகிச்சிருக்கோமா? இது கோங்கிற வார்த்தை பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வேர்ப். பேஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் தி வேர்புக்கு முன்னாடி டூங்கிற வார்த்தை சேர்த்தோம் அப்படின்னா இதை இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். டூ இன்ஃபினிட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லலாம். bare infinitive-னா இந்த டூ வார்த்தை இல்லாம இருந்ததுன்னா அது bare infinitive. It is having this word to, that is why it is two infinitive. She wants me to wait for some time. அவ என்னை இன்னும் கொஞ்ச நேரம் காத்துட்டு இருக்கணும்னு அவ விருப்பப்படுறா. She wants me to wait for some time. To wait, காத்துட்டு இருக்கணும். Wait is nothing but base form of the verb. Here go. So before this verbs we have added to. That is why it is infinitive. What kind of infinitive? To infinitive. So infinitives வந்து இன்னும் clear-ஆ புரியணும்னா base form of the verb. Base form of the verb-க்கு முன்னாடி to இருந்தா அது to infinitive. வெறும் base form of the verb இருந்தா அது bare infinitive. So to infinitive, why? What is its purpose? It indicates the purpose of an action. எதுக்காக அந்த செயல் செய்யப்படுறது? I have to go home. I want her to wait for some time. So these two examples are for to infinitive. Bare infinitive, let him sit here. அவன் வேணா இங்க உட்காரட்டுமே. அவன் வந்து என்ன அழ விட்டான். He made me cry. I saw him jog in the ground. நான் வந்து அவன் காத்தால ஜாகிங் பண்றதை நான் பார்த்தேன். I saw him jog. It's just the base form of the verb without the word to along with it.
verb without to. அதனால தான் without to இதை வந்து cross mark போட்டிருப்பேன். Infinitives may be also called as without to or called as plain or bare infinitive. Has everyone understood this till this infinitives? Shall we try to answer some questions until this topic over here? Okay. Recording ஒரு few minutes pause பண்ணிக்கலாம்னா. Today's session we learned what is a finite verb, non-finite verb, and two kinds of non-finite verb was also discussed. We solved many questions. I hope everyone has understood in today's session whatever I have taught. Any doubts to anyone? Okay. Thank you all of you. நன்றி. வாழ்க பாரதம், வெல்க தமிழ்.